Проширувањето на Европската Унија продолжува да биде во фокусот и на македонската и на европската јавност. Тука во просториите на Фондацијата Конрад Аденауер разговараме со директорот Даниел Браун. Колегата Александар Јанев пак вечерва ќе ви донесе анализа за тоа што ќе значи буџетот, зголемувањето на буџетот за следната година и каква економска 2024 можеме да очекуваме. Останете со нас. Во Агенда 35 ќе гледате. Членките на Европската Унија се уште не се начисто дали воопшто треба да има нови полноправни членки. Додека трае таа дебата, процесот на интеграција наместо низ датуми кои не можат да се постигнат, треба да се гледа низ мали чекори, кои ќе значат подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, вели Даниел Браун, директор на Конрад Аденауер Фондацијата за Македонија. I have read the comments last week. Why if Orban can go out of some consultations, not others could go out on our behalf. The Western Balkan is just not in the focus at the moment. And unfortunately, I have to be honest on that. What it does help us to give dates that at the end we will not accomplish. За буџетот за 2024 година веќе наголемо се дебатира во парламентот. Отидовме во собранието и разговаравме со двајца пратеници, Диме Велковски од СДСМ и Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН, председатели на две клучни собраниски комисии. Како ќе се трошат народните пари до година? Следете не. Државата до година планира да потроши 5,5 милиарди евра народни пари. Тоа е за дури 550 милиони евра повеќе отколку планираните приходи во државната каса, кои што ќе се обезбедат со задолжувања. За тоа како ќе се трошат парите до година, денес сме во собранието, разговараме со пратеници од власта и од опозицијата. Од целиот буџет за следната година, дури 86% се тековни трошоци, кои вклучуваат исплата на плати во јавниот сектор, пензии, субвенции, набавки на стоки и услуги, додека пак останатите 14% се во ставката капитални расходи или во апсолутен износ 773 милиони евра. Ова е доволен аргумент за власта да го нарече овој буџет стабилизирачки и развој. Председателот на Комисијата за економски прашања, пратеникот од редовите на СДСМ Диме Велковски, вели дека буџетот е реално проектиран и остварлив и тврди дека капиталните инвестиции ќе се реализираат со добра подготовка на проектите. Ова година имаме, затоа цела година назад се работеше на проекти во делот на изградба на патна инфраструктура, каде што нели локалните компании ке работа, што значи дека барем во економијата и во финансиите потребна е инфраструктура, потребна е изградба, потребна е инклузија на градежна оператива, потребни се плати и за тоа имаме финансиска рамка каде што по делови се знае со новите системи кои што се вградени во буџетот, а тоа е да ве потсетам дека оваа година првпат имавме и оној, како да го наречам, буџетски совет кој што го направивме, тоа е надворешно тело кој што работи во делот на финансиите, поготово се луѓето веќе ги знаете кои се, тие се делегирани од Завод за ревизија, Македонска академија на науки, Економскиот факултет и така натаму, кои што исто така и они ја дадоа проекцијата во делот на буџетот и се работи на оние европски практики каде што веднаш таму каде што нема подобра реализација, средствата мора да се префрлат онаму каде што се потребни. Според пратеникот од редовите на опозицијската ВМРО од ДПМН, Бојан Стојановски, кој што е и претседател на матичната собраниска комисија за финансирање и буџет, трошењето на народните пари во 2024 година е доминантно за тековни потреби и се сомнева дека воопшто ќе се реализираат планираните инвестиции во инфраструктурата. Во услови кога нашата држава ќе има двојни избори, кога што практично е невозможно да се реализираат, бидејќи неколку месеци целата економија ќе биде закочена. Вие знаете дека согласно другите законски регулативи не може да се ефектуираат одредени такви трошоци. Понатаму, ако видите колку е ефективно во претходните 2 години се вложило во капитални проекти кои што ќе останат, излегува дека помалку од 700 милиони евра за 2 години оваа влада потрошила за капитални инвестиции, па се поставува прашањето со што може да не убеди дека наредната година при услови на двојни избори ќе реализира 773 милиони евра. Ако видите практично до 30 ноември колкава била реализацијата по податоците од Министерството за финансии на сајтот Отворени финансии, ќе видите дека реализацијата била 66% во услови кога требало да биде 90%,
И ако ги погледнеме извештаите на Светската банка и на Европската комисија, дека ние имаме слаба администрација која што има дискоординација помеѓу институциите задолжени за реализација на капиталните инвестиции, доаѓаме до заклучокот дека едноставно не можеме да реализираме таков процент на капитални инвестиции. Понатаму, само слободно можеме да ги видиме сите текстови на буџетите на изминатите 7 и ќе видиме дека се повторуваат истите проекти. Таму ќе го најдете клиничкиот центар во Скопје, кој што не се гради. Клиничката болница во Штип, која што не се гради, и за овие два проекти плаќаме пенали. Ќе видите патни правци кои што немаат никаков почеток или реализација во изградбата, железнички пруги исто и така натака и така натака. 10 работни дена претениците од Матичната комисија за финансирање и буџет дебатираа за планот за трошење на народните пари за 2024 година. Па ги прашавме двајцата претеници колку тие низ собраниската процедура преку амандмани успеаа да предложат подобра верзија на буџетот до пленарната седница каде што ќе се гласа. Па со жалење морам да констатирам дека не успеавме да направиме подобра верзија од буџетот, бидејќи мнозинството ги одбиваше нашите амандмани, веројатно со некој заземен партиски став консензуален. Од 272 вкупно поднесени амандмани успеа само 3, од кои што 2 беа на мнозинството и 1 на опозицијата, нешто што сметам дека досега е историски минимум, односно никогаш помалку амандмани не беа прифатени. Нашите амандмани беа концепирани во насока на неколку, би кажал, пилари или столбови, и вреди да кажам дека поднесовме 9 амандмани кои што ги бараа синдикати од различни сфери во општеството, кои што ниту еден од нив не беше прифатен. Комисијата, начинот на кој што е деловнички уредена, е сосема солиден, за да можат граѓаните пред јавноста за да можат граѓаните нели со увид на јавноста да ги видат аргументите кои што ги разменуваат претеничките групи, но на крај жалосно е што не успеавме владата да ја убедиме да прифати некој дополнителен амандман, бидејќи сите амандмани одеа во насока да се бустира секторот за реализација на капитални инвестиции, бидејќи Република Македонија со економската слика која што ја има, нема друг начин да го стимулира економскиот раст освен преку реализација на капитални инвестиции преку секторот градежништво. Па тоа секогаш постои, значи знаете и самите, амандманската расправа траеше 10 дена, каде што 3 дена во договор со опозицијата се договараме, значи 3 дена беше општа дискусија по однос на буџетот, се со цел да дадеме што е можно повеќе време на амандманската расправа. Беа поднесени повеќе од 270 амандмани. Кога ќе видите математички, тоа секогаш го правило и кога Социјалдемократскиот сојуз бил во опозиција и сега ВМРО да е кога опозиција, меѓутоа имало и по 600 и по 700 амандмани. Меѓутоа сето тоа да се собери, за тоа ќе ни биде потребно 10 буџета, вака од финансиска гледна точка. Знаете, целта е, затоа го кажувам, основните работи мора да функционира државата. Се прифатија неколку амандмани, сега овака 10 милиони денари се прифатија во делот на превенција за здравствена заштита. Мислам дека неколку амандмани се прифатија во делот на водоснабдување за проекти кои што се започнати и треба уште малку финансиски средства кои што потребно е да се доизгради. Меѓутоа имаме на пример амандман каде што државата има направено социјална зграда, така да ја наречем, или зграда кај што треба во делот нели на социјалата социјални станови, така да ги наречем. Меѓутоа таа се прави по детален урбанистички план кој што го прави општината и така натаму. Се бараше амандман каде што треба 6 милиони денари да обезбеди државата за да се приклучи државата кон водовод. Тоа е работа на локална самоуправа, затоа ги добива и комуналиите, тука нема никаква врска централната власт. Целта е што е можно повеќе да се поделат и правата, меѓутоа и одговорностите. Се знае што е централна власт, се знае што е локална. Едно од прашањата за кои двете најголеми пратенички групи вообичаено ги судираат копјата е и задолжувањето на државата. Според предлог буџетот, во 2024 година планирано е да се позајмат речиси 1,3 милијарди евра, од кои поголем дел се за раздолжување на стари долгови, но дел се и за нови трошења, односно буџетскиот дефицит. Точно е наведено за што ќе се задолжува. Затоа велиме дека ако се задолжуваме само за ликвидност, ако се задолжуваме само за исплата на плати, тогаш тоа не е добра работа. Меѓутоа сите задолжувања се врзани со проектна документација за изградба на капитални расходи, каде што сметаме дека треба да има дополнителен ефект. Меѓутоа, опозицијата не кажува, затоа јас сум тука да го напоменам тоа, дека во буџетот се ставени средства, финансиски средства во висина од 45.000 милиони денари за враќање на стар долг. Затоа
Кога ќе видите оваа криза, ова сакам да го напоменам, дека кога после 2017 година процентот на задолженост на државата во однос на бруто домашниот производ беше отприлика 49%. Годините кои што беа заклучно со 20 година, тој се намали на 47 и имаше една развојна компонента, значи кога нема криза, кога нема претумбации или глобална економска криза во делот на економијата, целта на оваа влада и тоа го покажа. Затоа тогаш ќе ве потсетам, дефицитот на годините кои што беа 3, кои што ги споменав, беа 2,9, па 2,7, па 2,5 и една година беше 2,3. Јавниот долг се зголеми од 2020 година кога почна ковид кризата и тоа го направија и сите земји. За жал, меѓутоа тоа го се покаже и со енергетската криза која што па и економската криза глобална која што ја знаеме од војната Русија-Украина и затоа тој гап се зголеми се со цел бидејќи ние финансиски средства во 9 пакета ги дававме на граѓаните. Стојановски се сомнева дека власта ќе има дури и поголема потреба да позајмува пари поради лошо планирање на приходите, а задолжувањата според него веќе се алармантни. Многу ќе биде загрижувачко. Ова го кажувам и ќе го подкрепам со следниве два факти. Првиот факт, само за оваа година во изминатите 30 дена се извинувам, собранието изгласа за да биде гарант на заеми од 766 милиони евра за 30 дена. И тоа зборувам со тоа што до крајот на годината најверојатно треба да влезат уште 200 милиони евра од ММФ. Тоа значи дека ние веќе до 31.12 ќе си имаме задолжено над 9 милиарди евра, или практично во последниве 7 години само една влада ја задолжи Република Македонија колку сите влади претходно. Наредната година сега ќе ви кажам зошто нема и покрај тоа што би сакал да се задолжиме само 1,2 милиарди евра, бидејќи тој предпоставен долг или тој проектиран долг кој што треба ние да го пополниме со земање заеми се базира врз основа на планираните приходи кои што треба да влезат во буџетот. Планираните приходи нема да се случат заради неколку работи. Првата е, они велат, ќе имаме повеќе приходи затоа што ќе се нормализира економијата во нашите најсериозни трговски партнери Европската унија и Германија. Ние не можеме да влијаеме на тоа, ниту па може да знаеме дека тоа ќе се случи. Втора работа велат со продажба на државен имот и државно земјиште. Како ние знаеме дали тој имот ќе има купец и како ние знаеме по која цена ќе се продаде. И третата работа викаат оваа година ќе наплатиме 460 милиони евра повеќе од даноци. 37 милиони евра повеќе од ДДВ. Како што сите знаеме, ДДВ е данок на потрошувачката. Во претходниве 2 години имавме повисок принос од ДДВ затоа што инфлацијата беше повисока. Сега инфлацијата се намалува, па прашањето е врз основа на што ги базираат тие проекции. Ако вас не ви се случат проекциите дека вие ќе имате повеќе приходи, значи на крајот на годината ќе имате поголем дефицит. 32 години ни се случува тоа. Секоја влада без исклучок од која политичка партија припаѓам, се случувало да приходите не се исполнат на процентот на кој што биле проектирани пред почетокот на годината, што значи дека таа дупка ќе продолжи да расте. И тука кога ставиме феноменот на тоа дека не можеме да предвидиме какви работи ќе се случат или дека секогаш ќе има непредвидени трошоци, еве еден факт дополнителен, ние на претходната година не знаевме дека ќе го почнеме со реализација на БЕХТЕЛ и НК проектот, па се задолживме дополнително на тоа. Што ако имаме тука дополнителни трошоци? Така да во наредната година само по основ на задолжување, ја мислам дека оваа држава ќе треба да се задолжи над 2 милиарди евра. Според пратеникот Велковски, собраниската дебата често излегува од дневниот ред, особено сега кога се наближуваат избори. На комисијата мислам дека имавме коректна дебата, понекогаш и е жустра, понекогаш знаеме да збориме за се и се што зборувам за сите. Јас сум човек кој што ја тргнуваме расправата од основната работа за која што сме тука, меѓутоа тоа го ние сме во некоја си предизборие, знаеме кога се денот на изборите и мислам дека тоа е еден фокус на политиката кој што се надам за идните временски периоди ќе се смени, меѓутоа некогаш знаеме да збориме и надвор од темата, што мислам дека не е баш добро. Почитувам јавни дебати во делот, па дури жестоки дебати, меѓутоа доколку е за тема. Има работи кои што се неточни, има работи кога ќе почнеме да збориме о темата, па ќе отидеме сосема на друга тема, меѓутоа зборувавме многу и за образование, меѓутоа мислам дека кога сме веќе на буџет, сите заеднички треба да се стремиме што е можно финански средства кои ќе се приберат да се лоцираат таму.
Председателот на комисијата пак Стојановски го прашавме колку е возможно да се направи поразвоен буџет и како сегашната опозиција би менаџирала со народните пари. Ќе направиме една многу силна фискална консолидација на буџетот, каде што нема да се излеваат пари таму каде што нема потреба. Мислам дека треба да се стави најмалку 2-годишен мораториум на набавка на возила, мебел, на трошење на средства на договорни услуги, на стоки услуги и така натаму. И втора работа, многу сериозен потенцијал и вложување во реализација на капиталните инвестиции. Зошто го говорам ова? Овде сум субјективно, ми го поставив се на мене лично прашање. Затоа што сметам дека градежништвото кое што има 26-7 сродни гранки кои што го дополнуваат, може многу сериозно да ја развижи економијата на нашата држава. Тоа значи дека ако сме се договориле 733 милиони евра да вложиме во тоа, да ги вложиме во компании кои што ќе почнат да градат Македонија на секое место. Дополнително на тоа да ги стимулираме општините или сите други институции кои што се во склоп на државниот систем да ги реализираат капиталните инвестиции, затоа што на тој начин ќе можеме да ја окренеме само по основ на тој начин 2 или 3% растот на бруто домашниот производ ќе се зголеми само од ова. Нормално дека секој од својата сфера доколку би допринел, би имало повеќе реализација, но ја лично сметам дека како држава прво треба да го поставиме приоритетот тука и вториот приоритет преку законски решенија кои што ќе ја направат Македонија со регулативи примамлива за внесување на државни на странски директни инвестиции. Според проекциите во буџетот, економијата во 2024 година ќе порасне 3,4% повеќе отколку годинава. Mr. Brown, welcome to Agenda 35. Thank you for being part of our show. You presented an interesting analysis about what our people think for enlargement process and integration of North Macedonia into EU. I wouldn't say that the data is unexpected. Fountier, how do you comment? Yeah, completely right. It's not a surprise how the data is. We are conducting those surveys with our partners since 2014, so we can have an overview about the developments in the past years, and how the international situation and the likeliness of the accession talks was perceived in the country, so we can read the results. But some positive element from a German or EU point of view, I still would like to emphasize. We have a lot of frustration. We have right now 60% that approve EU membership. Which is the lowest, actually, percentage. Yeah, that's right. But at the same time, the number of those that are completely rejecting is not increasing, and we have more like a neutral approach of a lot of people. We have one question: we are East or we are West, and more than 50% say we don't belong to any side. And for me, it is more a proof of frustration and disappointment rather than a completely rejecting of international boundaries in the future. Yes, this frustration is actually maybe somehow also motivated by the high hopes we were building here at home, but also from some narratives built within the EU. So maybe the balance here should be more. Yeah, expectation management sometimes is not that easy. I believe in the moment when the European Union made that promise to the states of the Western Balkans that they all should be one day member, nobody had in mind about the timeline and also some unexpected moves by neighbors of the country, or at least that those issues would last that long with the neighbors and still are lasting. This is without any doubt. I have read the comments last week. Why, if Orban can go out of some consultations, not others could go out on our behalf. Why? Why do you think so? I believe the perception is, when it is that important that our country should be part of the European Union and we have issue with only one country, and we can send the
the perceived troublemaker out of the room, why this is not possible with those countries that are the problem for us. No, my question was, why is not possible? What do you think it's not possible? Why? Yes. Well, it is at the moment very geopolitical momentum. We have, in Germany, we have created a nice word, polycrisis. We have a lot of things in focus. The war in Ukraine lasting almost 2 years already. We have this new war in the Middle East. And the Western Balkan is just not in the focus at the moment. And unfortunately, I have to be honest on that. When we are watching German television, German news, the Western Balkan is not a main issue. But Ukraine, yes, even Moldova sometimes is more in the focus. And this is also part of the game, that those matters are considered as the more important ones at the moment. I appreciate the honesty, but this is not in line with the narrative of geopolitical momentum that our authorities are using here in explaining the situation, how it is about the enlargement policy in the EU. So do you think that maybe we need some more honest approach with the citizens to explain, like you're explaining what the situation is really and where the focus is actually? As I said, expectation management is something, and we can give dates, but what it does help us to give dates that at the end we will not accomplish. So we have certain resentiments in some countries of the European Union about a further enlargement in the Western Balkans. We should have in mind that the European elections next year will change the composition of the European Parliament towards a less positive-minded enlargement parliament. We see populist movements all over Europe. Have in mind the last elections in the Netherlands, where Mr. Wilders became strongest party. And it doesn't matter if at the end he will become prime minister in the Netherlands, because his party will just send a lot of members to the European Parliament. And all those developments will not paving the road easier. So we have to have this in mind. But on the other hand, and that, okay, I'm not in the position to conduct that, but I would believe all parties, EU and also the countries here, should work also on middle steps. So maybe you're not a full member, but you get partially access to some funds, to maybe partially access common market. So all those things that already would improve the situation of the countries here. And maybe sometimes this is also something that we should emphasize more, rather than the full membership on a distant date in the future that nobody can tell you at the moment. This is more a real approach, let's say, because even the opening of the negotiation doesn't mean anything, even for Ukraine and Moldova. I know that it's a big signal, but it's also just a signal. We can see with our neighbors, Serbia, Montenegro, because apparently the process is broken in a way. So we have to find, or you as EU should find a way how to repair. Turkey is still in negotiations. Turkey. Of course. So, nobody has this in mind anymore. But still this is also an accession candidate and we are in negotiations. Of course, the reality is different, and I hope that we won't enter that reality for the countries here, but we should be aware that starting accession talks is also not the final destination already. Yes. With this more realistic approach, where do you see the place of the necessary reforms here? I'm always seeing, like, I don't know, maybe we can imagine one day that the European Commission, maybe they will say there is no enlargement anymore. What does it mean? We're going to stop with our reforms and allowing the... For sure not. When you take our analysis, Husa was asked how you perceive this new law, amnesty law for politicians. So 70% say to protect the political class from judicial persecution. So I don't have to add more.
So we talk about rule of law in a lot of ways. But that is also something I was told by people from here that are already living in Germany or in Austria. We are not living necessarily for 1,000 euros more, because we also know that the expenses of living in Germany and Austria are also higher. But when we're talking about healthcare, we're talking about education and air quality. Yeah, that I wanted to add. I have in my house here 4 air purifiers. This is a device that we in Germany usually do not know. It was introduced during the pandemic, but to filter the virus, but not to filter the air at all. So that is something, even as the most richest person, you cannot escape. You will breathe that air. So I believe those are areas where you have to emphasize to further reforms and developments. And of course, North Macedonia does not have a big variety of natural resources, but you have more than 250 days sun. This is something else, an asset that you could use. And as a small country, you must look for the best things that you have and to get the best solution out of it. You said that maybe we should take some small steps towards Brussels, and the political parties should do that. Do you see a climate here for consensus? Because we can see that the leaders of political parties, they can easily find consensus when it's about elections. And elections is the only topic that they care about with that passion. We cannot see that for any other areas. How do you estimate the communication and the polarization in the country? This is a big challenge, but not only here in all Western Balkan states, but even in Germany. I would say we go more in a direction of more polarization rather than consensus. But I believe the difference what in Central Europe we can witness is that in major issues still we have a consensus. There is no even dialogue. Yeah. Everything... And it is a blame game. Okay, so opposition is blamed, you did not approve the constitutional amendments, you are guilty. So that we cannot go further. The opposition says you didn't invite us for talks. Yeah, which is somehow also true, but it doesn't matter at the moment who started with it. Both sides need a readiness to do so, at least on the major issues of the country. Then you have an additional challenge. Our study shows that you have very different perceptions of some issues among different ethnic communities in the country. That is also something that you have to overcome and is not easy to negotiate. But at the end, it doesn't matter if you consider yourself as a Macedonian or Albanian politician mainly for your people. It doesn't matter at the end if that party or the other make a decision that helps for the whole country, because you cannot do politics only just for one part of the people. And when we take some results of the analysis, then we see that we have a bigger majority for yes or no than the particular parties would have in the polls at the moment. So we have a larger consensus among the electorate, even from different parties or different electorates. That is also an answer to that. How can the other actors in the society help? Media, NGOs, how active do you think they are, and how should they approach towards this? Well, on one hand, democracy is competition for the best solution. We have freedom of speech. It must be allowed to have different opinions about that. And this polarization that we perceive among the political class, we have sometimes, or not sometimes, very often also in the media. It's black or white. Very often you can't see a middle position or something in between. But at the end, and that would be my answer to all that,
you are all citizens of this country. And as a citizen, you must be aware it's not only about elected people or people that are working in positions with some influence. It's also my approach to a lot of things. We talked before. We have a law for health protection, not smoking in restaurants. What we perceive, it's the opposite. Unfortunately, when it comes about waste management, and also sometimes we don't have very satisfying results, but this is not depending to the government. This is my own action, and that is something that I would expect in a philosophical way of thinking of a citizen. What is a citizen? A citizen is not just waiting that someone else does deliver something to me. I also must engage myself a bit. And not only on election day. Not only on election day, of course. Someday Aristotle said those people that only take care about your personal things are idiots. That's the origin of that word. Political idiots. Yeah. That is. You've mentioned the gap, the difference between different communities, ethnic communities here about different issues. We also mentioned how the focus is on Ukraine, maybe because of the stability and the geopolitical threats. Maybe that's why nobody can make coffee for Mr. Radov in Brussels. But how do you estimate the stability in the region and here in our country? Well, I'm also director for Kosovo, and so I don't have to explain that more. You know what is happening on the northern border of Kosovo. So is Brussels ignoring these possible threats? Or does it pay the necessary attention here? They pay attention, but we have, as governments, or I'm just taking the German government, we have to react on multiple challenges. Yeah, and so this is not that. Yeah, at least, and you hope that more or less it will work out how it is, and of course we have reasons to believe that. We have KFOR in Kosovo. Do we believe that someone would attack KFOR? What would mean attacking NATO? That we don't believe. But North Macedonia is a member of NATO, so it brings stability. Yeah. But of course, I also perceive sometimes statements if the constitutional change is not coming, and maybe Albania goes ahead and becomes earlier member of the European Union. What will be with Albanian people here? Not only that, the Minister of Foreign Affairs recently he mentioned that we are next if Ukraine loses. So we are seeing this narrative of. I think this is playing with fire sometimes. I don't want to deny that we can have very quickly tensions, but we should not ask for it. I think that is something we shouldn't do. My perception is more or less we have still a stable society, but it is very easy to provoke tensions. That is also a reality, and that's why we should be calm and we should be aware that those tensions are not in favor of anyone here. So it is. I know it is. Some people consider it as a burden to be in a multi-ethnic country, but that's the reality. People must accept to live in such a country, and finally to agree we must find common solutions for the good of all people. That is because it can also be a blessing. Yes, I don't say it is easy. I don't want to say we have a similar situation in Germany. I'm Eastern German. And I don't want to say we have inter-ethnic matters, but still you can feel also in Germany sometimes that the perception of certain political matters is different, because the political shaping of people in Western Germany and Eastern Germany was different. And I would like to be the first one to say this is over, and I'm in the party of Konrad Adenauer and Helmut Kohl. So I'm the last one that would doubt that the reunification was a good thing.
But of course, we have still sometimes matters where we can perceive that still we have different point of views to some issues, and we have to work on that. My last question will be about, we mentioned polarization, and it's not only our problem, but it's globally. How do you comment the rise of extremists in both the ends of the political spectrum, leftists and rightists? How they're endangering democracy in the substance, actually? Of course, they are endangering just for the sake that we have sometimes not the possibility to form stable governments. We see what happened in the Netherlands. We have Mr. Wilders, he's the strongest party, but very likely, or a lot of people hope, that he won't be the next prime minister in the Netherlands. But it means that all the others must work together. But if all the others work together, although they have also ideological differences and different approaches to some political aspects, it means that we don't have that much to choose in a democratic way. And that, on the other hand, produces new frustration. And in my home federal state in Germany, in eastern Germany, Thuringia, strongest party is AfD, by far strongest. Current polls, 34% for AfD. CDU, 22, SPD, someone around 8, 9. Both of them together and not even... Yeah, but with the toleration of the former communists. Imagine, as a CDU, we must be tolerated by communists to avoid AfD. This is one of the options. I don't say that will be the option, but that could be one of the options. This is something that we have to talk about. Is this really the goal of democracy, to form a government like that? So that is, for me, the biggest threat, that populism itself does force politics to sometimes erase differences. And then at the same time, you have a propaganda from AfD in Germany, please, we must get rid of these old parties, because anyways they are all the same. And practically we are somehow give the argument for that. Also in that case, I must ask the citizens, you are a citizen, okay, maybe you are frustrated, but is frustration just deconstructive or obstructive to the system at all? And this is the matter, but it's not a single phenomenon. If Mr. Trump becomes again president, I don't know how will be the election in France with Ms. Le Pen. Also, and we can just take all European countries through by through. We have similarities. Some people say, Meloni is already ruling. Those things are something that are under threat, and we are all cheering up that we have finally a new government in Poland without peace. But this coalition is also a very broad coalition from quite different parties. That shows us we are under pressure to work together even when we are very different. And yes. Let's see how it's gonna develop. Thank you very much for the interview. So let's see each other again in 2024. Maybe something will change even here. At least this is the anniversary, the 10th anniversary of this survey. Okay, so it will be, that's the date. Thank you very much again. Yeah, it was a pleasure. Thank you. Во последна емисија за оваа година се гледаме во истиот термин, но со нова тема, повторно на Македонската радиотелевизија. Останете со нас и со програмите на јавниот сервис.